Schönen Dank. Und jetzt, ich will begrüßen alle. I want to say, invite everyone. Um, minute, 1 minute. Yeah. So thank you everyone for coming. I don't know who's in the audience, if it's mostly how your Yiddish is, but this will be a mix. Most of the material will be in Yiddish with translation that you'll see on the screen. But for those who don't know any Yiddish, there might be some Yiddish that won't be translated, so I'm sorry. And for the verbrennte Yiddishisten, Mechile for in English. So that's ein gemisch. There'll be a bit of a mix. It's good to see that people came, that people are coming. Kolya hat mir gesagt, he said it might not be the full hour, so I'll talk a bit more. I'll talk a little, give a bit more of an introduction than maybe I was going to. Maybe a bit about why I put this up. And ich will bedanken Kolya, and I want to thank Kolya and the Arbeitering for the Stütze, for your support and putting on and allowing me to put on this program. Ich hake Chainik wegen Klimat. I'm always bothering people about this issue. And I know that a lot of other things are going on in the world. Asach, tutzich. But if we wait until this really feels like the main thing, it'll be even more too late. So yeah, that's why just anyway, and clearly we can't, yeah, you know, the federal government isn't going to do much these times. So really, a lot of how we come and confront this issue will have to be in communities. And nu Yiddishisten mir seinen a kehille, mir seinen a so wie a mishpache. Any ties that bind will help us both in taking the action we need and also in getting through whatever is to come. And I know that we don't see eye to eye on everything, but we gotta be together for die alle Zuras was kommen. Noch epis, yeah. So this is Lekovid Tu B'Shvat. It's in honor of Tu B'Shvat. But das ist nicht kein Tu B'Shvat Seder. That you'll have, das wird sein Donnerstag. Ihr sollt gehen Donnerstag auf ein schönem Tu B'Shvat Seder. Essen die alle Fruchten. Machen die alle Brachas. Die alle Minhagim, all the customs. Make your Seder on Thursday or any other day this week. And enjoy the different various fruits mit welchen wir sind gebencht auf unserer Welt. So das ist nicht kein Tu B'Shvat Seder. This is etwas anders. It's a bit different. There will be aspects of definitely parts where we're talking about the beauty of nature, but it's also like about what we're doing, what we're doing to our world. And yeah, this past week, I went to a different webinar, nicht auf Yiddish. I watched with James Hansen from NASA, and he was saying that 2 degrees, that's already too late for even 2 degrees. And before it was too late for 1.5. So yeah, and 2 degrees might not sound like a lot, aber es wenn sich wo der Chomer steht, ja. 2 Harlech auf den Kopf ist wenig, aber 2 in der Suppe ist a Sach. So 2 degrees maybe on the thermostat doesn't seem like a lot, but a 2-degree fever, a 2-degree, you know, in this case, in a delicate planetary climate system. Yeah, okay. Entschuldigt. Anyway, weiter. So I also want to say, this is an illustration von Zuni Maud.
Kolya hat das gefunden, Kolya found it, von Moshe Kubak's short story, The Angered Wind. And I thought it was really a cool illustration that Kolya found, because one of the things when I read about this is like, why, like about our relationship to nature. One of the like, what is really the issue? And sometimes you can anthropomorphize too much. But now maybe we're on the other extreme, where rationalistic, we're like, nature, we can measure it, we can do this, we can think about it as a resource to extract, and we don't see it as another, as like, we don't see ourselves in it as much, a relationship that we're building and that it can be angered. So ich habe gemeint, dass das interessant, I thought was interesting. The other illustrations that you'll see, ich habe beputzt the PowerPoint, that I decorated the PowerPoint with like shticklich pieces of my brother Yidl's art. So the other little things you'll see from his website, I just like copy pasted parts. Anyway, good. I'll, if there's more time later, maybe I'll ask people to say things in the chat, but we'll see. Maybe we do have enough. We don't have enough time. Lemmer Zain. The first, the erste Vorstellung is showing, does showing ja hat zu tun mit Tu B'Shvat. This is the first Dylan Seders Hoffman, Betun Zingen, das in Chodesh Shvat. This is back to, yeah, this is ja a Sheyn Zach, the cover Tu B'Shvat. So this program will be a mix of light and then more like stuff. So ich will a Dank Dylan und the Werte von M. Olitsky und die Musik Chana Mlotek und jetzt Lamir Herren. In dem schönen Land von Chumash blühen jetzt der Bäume und Blatt. Lichtig ist die Sonne und warm, jetzt den kalten heute Schwat. Lichtig ist die Sonne und warm, blühen jetzt der Bäume und Blatt. In dem schönen Land von Chumash Sister Yontif to B'Shvat. Sister Yontif to B'Shvat. Schönen Dank. Schönen Dank, Dylan Shkayach. Und jetzt wird man hören ein Stückel von Mendele Meucher Svorims Wünschfingerl. Und lehnen wird uns vorlehnen Kolya Borodulin, der Yiddish Direktor von Arbeiter Ring, und mein beliebter Balabas. Jetzt lassen wir hören Kolya. A dank Baruch und Shalom Aleichem allemen. A hartstikken dank voor het komen. Lomen Herren a bissel von Mendele Moiches Forum. Das Dorf N ist eins von jene schöne Erter in Walliner Gubernie, wo's der Rabbonische Leulam, der Meister von der Welt, hat sich gefleßt zuzugeben, sei besonders a göttlichen Hein, und gewollt ausdrucken mit sei, wie mit Oisies, Ruh, Vergnügen, wo seinen ihm gelegen in Gedank. Ob die Kafkaser und Schweizer Heucheberg drücken uns die Gwures Habeure, gucken auf dir Arop mit Stolz, Schreck, Sakones, Gor zu treten auf sie, und ob der Räuschem dicker Jam mit seiner aufgeturmte Faljes erzählen raschendig Gottes schreckliche Wunder, ist die Berglich do, arum dem Dorf, grüßen dich Gott freundlich, verbeten dich lieblich, kommen zu Gast
und ausziehen sich auf sie wie viel das Herzklus. Die stille, grüne Tollen dort geben dir unter Heischig. Komm, Vetter, leg sich auf den Groß und los dir zu a bissel Vergnügen. Euch das Teichel läuft, dreh sich dir vor die Augen, dort auf der Lonke spielen die sich in Behältnis, und behält sie sich zwischen dem Chariot, wird verschwunden und springt sie von dort heraus, weisen die sich vor dir mit dem ganzen Puss, mit brillanten, gildene Flitterlach Matones, wo's die Sonne, die liebe Machuteniste, Gitter, kuschen dich, spiegeln sich dich in ihr. Sie winkeln dich, knetscheln dich sich, untermurmeln dich still, und du zigarst sich, und wie die Mama hat dich gehabt, rein zu ihr, opfrischen sich mit groß Heischig. Es steht vor dir dort der Wald, Beimersosnes, Heuche in Himmel rein, die Gedichte verwachsene Käpp verplontern sich in einem, uns machen dich a gewölbten Kupol oben. Die glatte Stammensäure seien wie Heuche gleiche Seilen, weitlich abgetorten einer von dem anderen. Das grüne Gros liegt wie ein seidener, mit blimmelig gesprenkelter Kaviar, See bei die Fies. Unguckendig, es dach sich dir etwas nur taka abechs Hamigdash. Die schmeckendike Smolle von die Beimer, das ist teures. Das Spielen von die Fegelech auf die Zweigen, das ist der Gesang von die Levien. Etwas fühlt sich dir a Heiligkeit, a stille, süße Ruhe, a Bänken, a Ziehen zu erleben, in Herzen a heiße Tfile zu dem, was lebt ewig. Und in die dosige, göttlich schöne Gegenden kommt der Mensch und stellt a Garanje, a Bronfenbrennerei Likove dem goldenen Kalb. Das dosige Haus häupt auf mit Chutzpe gegen Himmel, die Nuss seine, dem Koimen heißt es, von welchen es seinen Arois Aroich, weit trogen dich sich in der Welt herein, verstellen dich die Schein von der Sonne und verschwarzen dich als Ding, wo steht ihm im Weg. Die niedrige, poerische Heißlach sehen sich an wie gar nicht gegen jenem heuchen Haus, wie die Ormenke Poeren allein gegen dem Poretz von dem Dorf. Adam. Schönen Dank, Kolya. Schönen Dank. Und jetzt wird uns vorlehnen Yasha Giner Lied, Realizing that Revolution Will Not Take Place by Telephone von June Jordan, was Yasha hat allein übergesetzt auf Yiddish. Ist koidem wird man hören das Englisch und danach das Yiddish. Großen Dank. Ihr könnt mich hören. Everyone can hear me okay? Yeah. Okay, good. Okay, yes. So, hi, I'm Yasha, Yiddish Cultural Activism Fellow at the Workers' Circle. And by way of introduction, I translated this poem for the Workers' Circle's new bilingual English-Yiddish student blog that is coming out starting in February called Chutzpah. And so without further ado, we can get started. Realizing that revolution will not take place by telephone.
by June Jordan. 1. It's morning. We get up old, and then, discovering the waters of the bay changed in the night towards a world of water, waves, whitecaps posing at the windows, wild ducks beside both doors, swimming calmly, and the wind smash, rushing, thrust, push, shaking, ancient tower trees the kitchen walls, our confidence in staying anywhere. Discovering the transformation, we moved slowly, so reluctant to transform ourselves, although I guess my son could be an elegant canoe, and I could try to be a dark blue sail. 2. We thought we got up old, but we were different. In a sudden, thoroughgoing difference, a highly irregular, a natural storm, surrounded the table, and the breakfast was an absent-minded habit, up against the closing shock of danger outdoors. Racing nearer, raising water, 3 to 7 feet of water, 3 great rhythms racing nearer, high over the whole flat marshland. Fish came by amazed by drowning grass, and we called the Weather Bureau. 3. They said we knew the ocean and the bay, the sky and northeast blasting 45 to 60 mile per hour winds beat nonstop, breaking eardrums. They said, "Good morning, weather forecast for Nassau and Suffolk County, precipitation probability barometer, thermometer, warnings, flood, winds, heavy rains." They said, "Get off the telephone." Overnight, all things have changed. The changes are the things you know. The weather and the world are where you are. Tomorrow morning, when you wake up, will you wake up? Please get off the phone. Thanks. And now my translation of Yiddish. Berechnen als Revolutie wird nicht telefonisch vorkommen. Von June Jordan. Aleph. Frühmorgen, alt stehen wir auf, und der Nachtem der wissen wir sich, als die Wasseren von der Buchte haben sich Bach sie Haleile verworfen in der Wasserwelt. Chwaljes, Stäumige, was posieren beim Fenster, wilde Katschkes schwimmen ruhig bei beide Tieren, und der Wind zerklappt, eilt sich, stößt, stupt, zittert. Kadmoinischer Turm, Beimer, Kichwand, unser Betochen in Bleiben, wo es soll nicht sein. Sich der Wissen dem Gilgul, mir haben sich so pamelig pariert, so angeschickt mit Gilgul zu werden. Gott sich treff sich, als mein Sohn kann sein a modischer Kanu, und ich kann proven zu sein a dunkelblauer Segel. Base. Wir haben sich gemeint, als wir sind aufgestanden, alt, aber wir sind anders gewesen, bemächtig von einem plötzlichen gründlichen Unterschied. Ein stark regulärer, derch a dicker Sturm hat reingeringelt am Tisch und der Frühstück ist gewesen a zerhuschte Miede gegen dem lenterndicken Klapp von Sakone. In Drößen jogt sich nehnter, aufwachsendig Wasser, 3 Fuß, 7 Fuß Wasser, größe freie Rhythmen jogen sich als nehnter, hoch über dem ganzen flachen Sumpland. Fisch sind zugekommen und geworden verhidest von der trinkendicken Groß, und wir klingen an dem Wetterbüro. Gimel. Sie sagen, wir haben gewusst, der Jam und die Buchte, der Himmel und der Zoffen Misrach reißen auf. 45, 60 Meilen a Show Winden schlagen an Soffe und zerbrechen heitlich. Sie sagen, Guten Morgen. Wetterprognose von Nassau und Suffolk Counties. Absatz Mashmoes, Barometer, Thermometer, Hasroes, Mabel, Winden, schwere Regens. Sie sagen, vernimmt sich von Telefon. Über Nacht hat alt sich gebieten, die Chinuem sind in Sachen, was ihr kennt schon.
Der Wetter und die Welt sind da, wo ihr seid schon. Morgen in der Früh, wenn ihr wacht sich auf, wird ihr sich Tage aufwecken? Ich bete euch, vernehmt sich von Telefon. Ein größten Dank. Grayson Shkoyach Yasha. Ich kann sagen von der eigenen Erfahrung, als Übersetzen von Yiddish auf Englisch ist eine Sache, von Englisch auf Yiddish, das ist schon eine andere Sache. Grayson Shkoyach. Herzlichen Dank. Und weiter werden uns vorlehnen ein paar Lieder von Valdix, von Avram Sutzkever, wird uns vorlehnen Gustavo Emos und Clara Greif. Shalom Aleichem allemen. Als schönem Dank für kommen. Und ja, also wie Baruch hat gesagt, wir werden für euch vorlehnen 4 Lieder von Sutzkevers Buchlieder, ja, was heißt Valdix. Und sie sind kurz, aber sehr schön und tief. Und ich will anheben mit die ersten 2 und Gustavo wird vorlehnen die 2 letzten. Ja. Gustavo? Shalom Aleichem. Ich habe mir noch bei Edem erhebt, habe ich gewollt, euch sagen ein paar Werte, ja, wegen dem Buch. Valdix ist herausgegeben geworden in 1940 in Vilna und dort stellt uns Avram Sutzkever vor, ein Meisterwerk, was spiegelt auf die tiefe Beziehung zwischen dem Poet und der Natur. Das Buch ist geschrieben geworden in der Tkufe, wenn Jerusalem der Elite hat noch geblieht. Und in dem Buch verwandelt Sutzkever den Wald, die Natur in ein Räum von tiefer Betrachtung und geistiger Erweckung. Seine Versen klappen mit dem Rhythm von natürlichen Zyklen, wo jede Beriose reus und fallendig Blättel wird der Kehle für der Kenntnis und sinnlichen Genuss. Und heint, wenn die Naturwelt, was Sutzkever hat, so tief Holt gehabt, so lieb gehabt, steht in Gefahr von Klimatkrise, bekommen seine Lieder eine neue Bedeutung. Die trockenen Ziffern von wissenschaftlichen Berichten, Gott, sie sind sehr wichtig, können öfter nicht ergreifen, die Tiefenischen von unser Herz und uns nicht geben dem Koyach für einen Kampf, für einen gerechten Kampf, zu raten, die Natur. Aber öfter können sein poetische Vision von der Natur wie ein lebendiger, atemdicker Wesen uns helfen der vielen, das Scheiche zwischen unser eigenem Leben und dem Geurl von der Welt. Und durch seine Poesie können wir sich dermonen, als wir seien nicht bloß Betrachter von der Natur, nur ein Teil von ihr. Und als ihre Zukunft ist unsere Zukunft. Und ja, da lassen wir sich vorlehnen, die 4 Lieder. Valdix. Als is werdig für mein Augs gewogel, als is choshev, teier für mein Strof. Großen Beimer der Qual a Logel und die weite Farbigkeit von Schloff. Und in Alt begegne ich a Splitter von Einsof. Ich seh mein Leib in Weiß von der Beriose, ich fühl mein Blut in Blühung von a Reus. Und aus der Natursmetamorphose webe ich von der Kenntnis a Heus. Und in Alt entpleckt sich mein Gebieter tief und groß. Proste Stäuben reden von Vergibschaft, stiller Teu von leichten dicken Gnad. Äppel sagen nun von kluger Liebschaft zu dem weißen, abgeschäden Sod. Und es ist jede Rege ohne Himmel mir a Schod. Alles, was wird von mir erfüllt, ist meinig. Wo nur es gerecht mein Wort, bin ich voran. Wie a Qual in Midbar schlagt der Teinig. Und lockt mein Lebenskarawan. Und in Alts ist da der Siemen von mein Spann. Durch sonnige Nacht, Girlanden geflecht auf teurem Tier, durch sonnige Nacht geh ich zu dir. A klare Lasur nimmt Sprayen mit Schein.
Es rät die Natur, bist mein, ich bin dein. Ich frag bei a Bäum, was ist dein Begehr? Sich zweigen in Räum, an entfer ich her. Erdische Himmeln. Am machne runde Himmeln heuert auf der Erd, wie leinene Gezelten von geheime Riesen. Oh, wer hat sich verbunden mit der feuchter Erd? Kein Entfer ist nito, nito, nito. Wollt chotsch die Hand von Wunder, ihr Schotten bloß bewiesen. Der erste Himmel feiert Otem äußer Wald. Der Wald ist erst geboren, Fleizen von ihm Tränen, a blaue Wolken niedert auf der Back von Wald. A Kusch und mehr nito, nito, nito. Der Wald nimmt Glien, Dunklen, wird mich Hutz von Wehren. A Tier von Luft beweist sich, zweiter Horizont. Und a zigzagig Teichel zappelt zwischen Steiner, a Werbe glättes, halsdes bei dem Horizont. Kein Feindschaft is nito, nito, nito. Es is Liebschaft bloß voranen, weiter keins und keiner. A Spann in dritten Himmel, blondig Sangenfeld. A junge Dorfsfreu drimmelt, mitten Serb daneben. Der Serb guckt scharf und zähnig zu dem Sangenfeld. Kein Meure is nito, nito, nito. Es leben alle Teuten leben. In vierten Himmel ovend, in dem fünften Nacht, am Milchweg vierten sechsten, zwischen weißer Täuben, in letzten Himmel plutzem lässt sich heus die Nacht, und schon sie is nito, nito, nito. Die lebendigste Sehung fällt von an den Stäuben. Die Randen von der Teich. Ich seh von heuchen Berg, wie's blanken die Randen von der Teich bis het, beim Horizont verdunklen See und Zanken und leichten Silbergrün und Violett aufs Nei und dunklen wieder. Ich guck herunter, in Teich, wo's lässt mein Ponims zunter und leitet mir mein Guff, macht Chlorim und sorgt zu Misrech, Meirev, Zoffen Dorem, vernehmt und seht, wie unten zwischen Blätterwerk und Stieber ist geschrieben mit der kalter Teichenschrift mein Nomen, der zählt von ihm der gorre Welt darüber Omen. Schönen Dank, euch beiden. Sehr schön vorgelehnt. Und ein Dank für die schöne Akdome, euch. Danke Und euch. weiter mit Sutzgewehr hat mein Herren das sehr schön gesungen von der Kolya Borodulin. Wir haben gebeten, Ada, man kann spielen, der YouTube-Video. Und ich hoffe, dass man wird können hören. Was mich wissen, eben nicht, aber wenn wir spielen, das ist euch von Waldex. Und es ist Englisch und Yiddish. In Tropens Teuze fällt der Heumer von Gras und Blum, von Gras und Blum. Und wer es will, kann sehen, das edelige Spiel von Schwarz und Feier, von Blau und Silber, rundherum auftritt, zerlegte schlafen Bäume, rundherum auftritt, schlafen Bäume, rundherum auftritt, zerlegte schlafen Bäume, rundherum auftritt, schlafen Bäume. Die Schottens wachsen in der Hecht, die Luft ist kiel, kiel wie
Bodens wachsen in der Hecht, die Luft ist kiel, kiel und weich. Wie trunken Wasser. Waldes. Waldes. In drops of dew falls the essence of grass and flowers, grass and flowers. And one who looks can see the gentle interplay of blue and silver, of black and fire, all around on the ground. Trees lay sleeping all around on the ground. Trees lay sleeping all around on the ground. Trees lay sleeping all around on the ground. Trees lay sleeping. The shadows grow above. The air is cool, cool and soft, like dry water. The shadows grow above. The air is cool, cool and soft, like dry water. Okay. Ich darf probieren, sich nicht zu weinen. Mehr zu sagen, Musik. Ja, mehr. Und ich weiß nicht, ob mit von der Kapelle ist in Eulam, aber ja, schönen Dank. Fein lassen uns spielen dem Lied. Weiter. I don't know if anybody knew Clara Brower, but gewähne Yiddishiste und Sviva Aktivistke. She was a Yiddishist and an environmental activist. And yeah, so I have like this group that I do for Workers Circle, Green Yiddish, that we meet like every week. We talk. And
And she would she like came like every time, like from the beginning. It was already like a few years, and like sometimes it would only be like her and like I know Charlotte Hoffman might be in the audience. She was like a couple of like, you know, 3 people, but she would like go very regularly. And then like she got sick. Her daughter told me that she was sick. And then like even from hospice, she would like listen on the Zoom. So here's just a video that her daughter gave me like some things I took. Just a couple of videos of her talking about False Creek. She's from Vancouver, and her daughter Ilana helped. Like I gave the Yiddish for subtitles because it's a Yiddish program. So, but it was her speaking anyway. This map was very important to me. I found it in Bruce McDonald's book, Vancouver, A Visual History, 1992. Bruce McDonald is a historian. You can't argue with this map. It's the truth. But it's astounding, really, when you look at it, what was here, right? But that's Main Street. That was the first bridge. China Creek Park. There was a creek that went into Falls Creek from there. China Creek was a huge stream that started at 45th and Renfrew. That's the top of the Falls Creek watershed on the east. 45th and Renfrew. That's a long way up, right? I remember this very clearly. Finn Donnelly, he was a marathon swimmer and he swam the Fraser River twice. And he created the Rivershed Society and he swam into Falls Creek for BC Rivers Day. So he swam into Falls Creek and I remember seeing him and he was gathering near Science World and he said, "This is what I can do, what can you do?" Something's got to happen. There's got to be a revolution. We have work to do. COVID era richtigen Undenk. Yeah. Yeah, may our memory be a blessing. Okay. And thank you to Alana, her daughter, for helping me with that. And Avdil ben Chaim L'chaim. So now we have Annie Cohen. Well, I think Echmena's Duvest Gay Magdam. I think you'll give an introduction, but this is to tie this in. But I saw this on Annie's blog. I think on her Facebook post, she posted on Facebook, and I clicked onto the blog, and it just this excerpt really spoke to me. So I thought it might be a good pasuk. Annie. Großen Dank, Baruch. Großen Dank für ein Vorlegen. Thank you for the suggestion. Ich habe nicht gewusst, was ich soll tun heint und Baruch hat das vorgelegt, ich soll das lernen. Ja, und das ist manchmal perfekt, also fühle ich sich wegen dem Moment. Ich will vorlesen etwas Zichreunes von Tomaszow Lubelski in Polen. These are memoirs, memories from the shtetl Tomaszow Lubelski in Poland, wegen am Mineg, about a custom, was heißt Einreißen dem Oren Kodesh. Literally, it's like tear down the Holy Ark. Und das ist etwas, was man hat übergerissen, dem Davnen in Shul, that people used to come in and interrupt the praying in synagogue. Das ist ein Mineg für Momenten von Krisis,
It's a custom for times of crisis. So exactly, yeah, exactly. I think about this custom very often. Und das ist ein Minig, was ist sehr oft angeführt geworden von Frauen. Professionelle Frauen, was man hat sie angerufen, Soggerins oder Soggerkäs oder Kloggerins oder Kloggerkäs. So this custom was often led by professional women who I found memories of in various Yizkur Bicher, various working in various places in Eastern Europe. Women known as Zogerkes or Zogerins, prayer leaders, or as Klogerkes or Klogerins, professional mourning women. And I won't tell you any more about the custom because this text describes it. Wenn der Doktor hat festgestellt, als der Keule ist Cholila am Suchen, oder wenn es ist gewesen eine nagle, plötzlich dicke Sache, wie zum Beispiel ein Mikoschele Jeled, oder die Nacht von Krisis bei einem schweren Kranken. Der Doktor hat gesagt, als ob der Kranker wird aushalten die Nacht, dann ist ein Unseriker. Oder bei einer Operation ist man gelaufen einreißen. Die Bedeutung davon ist gewesen, es hat sich versammelt die 9. Kreuves und Freund von der betreffenden Mischpoche, von dem Kranken, und alle zusammen seien sie gelaufen in städtischen Beis Midrash oder in die schreinische Stieblech, und man hat gedavent und gelernt, al Pirov hat man das gemacht bei Minchel und Meirev oder bald in der Früh beim Davenen. Die Weiber seien herein in Beis Midrash mit a Sturm und Gewein und mit jammerliche, herzreißende Keules seien sie gleich zum Aron Kodesh. Das ist gewesen wie ein Emergency Appeal. Sie haben nicht geguckt, sie der Chasen halt inmitten Schmeine Esre oder inmitten Leinen. Und man hat aufgeöffnet das Aron Kodesh, dann hat die älteste Sogerke angehäuben mit aufweckendike, his eureres dicke Rufen. Reboine shel Oilem, der größer Balarachmim, hab Rachmanes auf a Taten von 5 junge Schiffelech, oder a Mame von 6 junge Eufelech, Reboine shel Oilem, verschäm uns nicht, Reboine shel Oilem, effen auf die Schare Rachmim. Und jeder Ausruf ist begleit geworden mit a Strom von Tränen von die mitgehenden Weiber. Sie pflegen brechen mit die Hand und so jammerlich weinen, als allemal hat es jederen geriert bis Tränen, a viele a steineren Herz. Eppes hat das Einreißen gehabt in sich an österlichen Koyach Hisreureres, der starker Gefühl von Jodia Zaaroi Lerabim Kedei Shevavaksu Olov Rachamim. Soll bekannt machen seine Schmerzen zum Publikum, Kedei als viel sollen auf ihm betten Gnod. Das hat man gesehen bechusch, als noch so einreißen, seien wild fremde Menschen mitgerissen geworden, und die betreffende Zore ist geworden a Beschutfestike von dem ganzen Städtel. Wenn sie seinen Arois, dann hat sich Teike formiert am Minyan, welche hat gesagt Hilim spezielle Kapitlach, was seinen Mesugel Mamschich zu sein erfuhr. Let's go out lane euch auf Englisch. Ja. Shkayach. When the doctor suggested that the sick person was, God forbid, dying, or when it was something sudden and urgent, like, for example, difficulty in childbirth, or a night of crisis with someone severely ill,
when the doctor said that if the sick person lived through the night, then he still belonged with us, or if someone needed surgery, people went running to einreisen. This meant that the closest relatives and friends of the family of the sick person in question all ran together to the town synagogue or to other prayer and study houses. Usually this was done in between the afternoon and evening prayers, or first thing during morning prayers. The women came into the synagogue wailing like a storm. With lamenting, heart-rending voices, they went straight to the Holy Ark. It was like an emergency appeal. They didn't check if the cantor was in the middle of praying the Amidah or chanting from the Torah. They just opened the Ark. Then the oldest Zogerke began her urgent, spirit-waking cries. Rabbeinu shel Olam, great master of mercy, have mercy on a father of 5 little lambs or on a mother of 6 young babies. Rabbeinu shel Olam, do not humiliate us. Rabbeinu shel Olam, master of the universe, open up the gates of mercy. Every outcry was accompanied with a stream of tears from the accompanying women. They would wring their hands and cry so woefully that it moved everyone, even the most stone-hearted person, to tears. This Einreisen had such an unusual energy of spiritual awakening, the strong feeling of he announces his sorrow to many, and many will ask for mercy on him, the teaching of the Baal Shem Tov, that you should announce your sorrows publicly so that many will ask for mercy on your behalf. The value of this teaching was clear after experiencing an Einreisen. Even complete strangers were torn up alongside the sufferers, and the sorrow of the situation was shared by the whole shtetl. After leaving the shul, a minyan was quickly formed to say the special chapters of Psalms that are capable of healing. Maybe we need to bring back Einreisen für unser schöner Welt. Hashem dank, Annie. Ja, laat me taken zurückbringen, der Minig. Und jetzt wird uns vorstellen, ein Lied bei meinem Fenster in dem Garten. Mikhl Yashinsky. Und ja, Michal. Schönen Dank, Baruch. Dank euch alle. Das ist ein Poshet Volkslied, was ich habe sich ausgelernt von Perl Teitelbaum auf der Yiddishwoch. A simple folk song that I learned from Perl Teitelbaum at Yiddishwoch in New York a few summers ago. And it's about beautiful flowers growing outside and someone who then comes and takes all those flowers away. So typically just seen as a sad sort of summertime childhood scene, but you could also think of it as a lament about those who are exploiting our natural resources and overconsumption. Das ist bei mein Fenster in dem Garten, by my window in the garden. Bei mein Fenster in dem Garten, bei mein Fenster in dem Garten wachsen Blumen alle Sorten, wachsen Blumen alle Sorten. Kinder, kommt die Blumen reißen. Kinder, kommt die Blumen reißen, in a Sommertag heißen, in a Sommertag heißen. Sennenstiefer angekommen, Sennenstiefer angekommen, alle Blumen zugenommen, alle Blumen zugenommen. Sennen mir heimgelaufen, Sennen mir heimgelaufen und kein Blumen nicht getroffen, und kein Blumen nicht getroffen. Dank.
Grayson Shkoyach Mikhl. Schönen Dank. Und it's the weil ich etwas vorlehnen. So I don't know if anyone else ever read this book. It's already been a while since it came out, and I read it years after it came out. But it talks about how the failure of literature to confront the climate crisis, not everyone, but to a large extent, there's just not enough like being where the crisis isn't really, you don't find in the literature. Now you do have, like, you're seeing more books that confront it. And anyway, so I just found it inspiring. So I translated a couple pieces, a couple paragraphs from the book into Yiddish. And I also started a couple paragraphs of a potential classified novel of Yiddish. I don't know. So I'll read that. So this is from Amitav Ghosh. Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, als eine Sort Ernstkeit, was soll sich machen, nicht wissendig von Gefahren, was seinen Ollol oft zerträßeln das Leben. Und ob die Dringlichkeit von einer neuen Voltake gewähnt a Kriterie für ihre Ernstkeit, wollte der Klimatenbeit, als man nimmt in Betracht, was stellt mit sich vor für der Zukunft von der Erde. Gedarf lefi sehr sein die Hauptteige von Schreibers über der Gorer Welt. Und das, meine ich, ist sehr weit von der Metzias Advarim. Aber für was? Zu sehen die Strömen von der globalen Anwärmung zu wild, man soll sie können navigieren in die gewöhnlichen Schiffen von Narratia. Aber der Emos, wie es schon heint breit anerkennt, ist, als wir sind jetzt in der Zeit, wenn das Wilde ist geworden die Norme. Ob gewisse literarische Formen können sich nicht geben kein Ätze mit die Fläzen von der neuen Wirklichkeit, weil sie haben durchgefallen. Und die durchfallen, weil müssen verrechnet werden wie ein Aspekt von dem breiteren schöpferischen und kulturellen Durchfall, was liegt im Tach von dem Klimatkrisis. And now, my own little attempt, we'll see if I'll continue it. Kapitel 1. Der Plan ist gewesen also, wir werden hoffentlich können rein durch die vorderste Tieren. Wenn alle sind schon rein, wird Katie, unsere Anführerin, ein Fachaton mit der Hand und ausrufen, jetzt, und wir werden sich wegsetzen in Front von die innerwenigsten Reingangen, die Tourniquetten für die Arbeiters, und sie blockieren, bis wann die Polizei wird kommen und uns arrestieren. Ich bin gerade angekommen, der Erste zu unserem Treffpunkt, was gewesen leben auf Fontan etliche Block von dem Binien von Citibank. Ich habe nicht gewollt, als lieb etwas an Nichtigkeit wie Gefahr auf dem Weg, soll ich heim durchlassen die Gelegenheit, sich mestativ zu sein in der Aktie, was wird sein mein Erster. Habe ich gestellt dem Wegsäger auf 5 Säger für Tag und bin raus von Stub ein bisschen für 6, ein ausgeputzter, in einen Anzug, kadei ich soll sich können reinpassen zwischen die Bankierers. Jetzt, warten dich auf die andere, alle Weile abwischen dich die Nase machmest der Kälte, habe ich gefühlt ein Gemisch von nervöser Begeisterung und Langweil. Habe ich geguckt auf Facebook auf dem Telefon. Nossen Cohen hat noch ein Kind, kein Orde. Aber Sarah Feld hat Zures mit ihr Dieren nebach. Und weiter so eine Frieden und Leiden, wie euch Stamm Narrischkeiten durchfiltriert durch Metas Algorithmus. Und ich habe raufgeguckt von der Mobilke, habe ich gesehen, als noch ein paar Menschen sind angekommen. Schon Chadoshim lang fühle ich sich so verfremd von der arumiker Welt, was fühlt sich Kila Jode wegen der Katastrophe, was rückt sich wahrscheinlich an. Zu welch Tage finden für sich eine Gehille, habe ich sich gefragt. Bin ich zugegangen zu die Norvas angekommene, 3 ältere Leute, angetonene, also wie ich, in einer geschäftlichen Hillech und sie begrüßt. Und jetzt wird vorstellen ein Lied von Yud Lamed Peretz, Abe Gold.
Und Nigen ist von N.L. Zaslavsky. Und ja, Lemire. And Dank. Es heißt, es blüht der Bäum in Golden. Und es blüht der Bäum, noch einmal, es blüht der Bäum in Golden, treibt sich in der Heich, es jogt a greuer Wolken, steht schon welk und bleich. Es bloßt der Wind der Kalter, bleibt verstarrt in Schreck. Es fällt der Blatt und jammert, ich starb weg. Nicht ewig wird sein Winter, der Sommer kommt zurück. Der Baum wird weiter blühen, zu Masel und zu Glück. Emos klagt das Blättel, nur was wird sein von mir? Es pfeift der Wind an Rachmim, Mist wird sein von dir. Dank. Schönen Dank, sehr schön. Ich bin zufrieden, als du hast mir getextelt in der letzten Minute zu sein in der Programm. Das ist geil. Und jetzt wird uns singen und spielen Deborah Strauss und Jeff Warschauer. Geht sich a Belfodel von A. Liesen und Musik von Josh Waletsky. So, first, Shalom Aleichem, Eich Allemen, a Dank, Baruch, und Eich Allemen, es ist gewesen so prächtig, und es ist well into COVID to be part of this. So this is actually one of the first times I heard Josh singing on this recording festival, which if you don't know, you really should look up. It's, I believe, from the late 70s. And it's just very, very beautiful. Josh is not actually he's not singing on this, someone else sings. But it's an example of Josh's incredible genius at setting Yiddish poetry and writing Yiddish poetry and setting it to music. It's a very Josh kind of song. If you know Lieson's poem, it's quite long, and another aspect of Josh's talent or brilliance is how he edited it to turn it into
beautiful song. And if you know Josh's music, you'll notice that there's a beautiful nigun that he wrote also as part of this, and that's very, very Josh to have a nigun. One thing Josh is very particular about is the syllables, and so you'll notice, at least I'm starting out going yum bum. I don't always stick to it, but Josh would hopefully appreciate that I'm sticking with his syllables. We're talking here about Podolia, and we're talking here about the Behelferl being, of course, the Baal Shem Tov. So it ties in with a lot of other things we've heard today. Maybe let's start with the nigun, actually. Let's start with the nigun, because people can sing along. Yum, bum, yabba, bye, 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 bye. Yabba, bye, 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 bye. Yabba, bye, bye, bye. Yabba, bye, 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 bye. Yay, da. I ram, rabba, bam, bam, bam. I yam, yabba, bye, bye, bam, bye, ram. Yabba, bye, bye, bye. Yabba, bye, 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 bye. Okay, I was planning on stopping to explain one more thing, but I have to tell you, Zoom, in its wisdom, now has a new feature. It says, confirm your speaking language. It sounds like, it basically said it sounds like you might have switched from speaking English to another language. I am speaking Yambam. Okay, so the other thing I wanted to say is, Yesen mentions Perek Shira, which is, as probably all of you know, a mystical book about the different songs that all of God's creation sing to praise God. It's a gorgeous, gorgeous piece of mystical writing, and something worth checking out if you're not familiar with it. Geetse, habe helferl geht, singt Faser an igen stiller Heid. Leitzelle geht sich häuf zu häuf, kleibt die kleine Kinderlech zu neu. Kleibt die kleine Kinderlech zu neu. Welt alois und a Welt allein, in a Spiegel von grünem Schein, in a Spiegel von grünem Schein. Yam, bam, rabba, bam, 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 yam, bam, yam, bam, 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 yam, bam, 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 yam, bye, 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 ay, der ganze Wald und der größte Perek Shira Schall. Juck und Jabe, grüne Fägle, Blime, Lef mit schwarze Ägle, alte Mochen, grüne Gräsle, grüne Bär und junge Häsle. Geht die Schira in den Himmel hoch, Amen, Yehesh Meir Amor, Amen, Yehesh Meir Amor. Yam, bam, yam, bam, 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 yam, bam, yam, bam, 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 yam, bam, 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 yam, bam, bye, 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 bye,
schönen Dank. Und schönen Dank alle Beteiligten auf dem Programm. Und ja, man will, das hat euch inspiriert und man will sein Teil von der Green Yiddish Gruppe Kehille. Schreib mir bblum@circle.org. Und ja, ich danke euch alle. Und ein Dank Baruch. Das eine gute Idee. Ja, shkoyach, Oh, yeah, Baruch. Baruch. A größen Yasher Koyach. Yeah, the first of many. Amen. Und ja, Beautifully done. seid alle gesund und stark und verbringt gut Tu B'Shvat. Seid gesund, a schönen Dank. Eine Gewinn. Goyach. Rechte. Ich will sehr gich weisen die alle. Ich habe ein Spotlight auf sich, aber ich kann machen Gallery. Ich meine, jetzt sehen wir die alle. Seid gesund alle. Schkoyach. Es gewinnt äußerst gewöhnlich. Gewöhnlich. Perfekt. Seid Seid gesund. gesund. Seid gesund.